King Saha. Mumanyi. King Saha si yabayo n'akyogera naye yagwira kigwire nga balina akyogedde. Gwe oluwulira olaba zifaanagana. Gwe owulira zifaanagana. Njagala gwe bw'oziwulira oluyimba n'olukuba n'olumalayo n'oluli n'olukuba n'olumalayo zifaanagana. Owulira ng'oyimba luli? Bw'owulira oluyimba olwo nti lufaanaganamu ne kati bwe nnyimba nti guli kangunywe gunkwate gufaanana naki? Ennyimba zifaanagananga nga si ze zimu mukwano. Kodi ze zimu. Ennyimba zifaanagananga. Kati gwe ne Saha naye mwennyini asobola okugamba nti mukwano ate nga kiyinza obba nga kituufu nga naye luli abadde taluwulirangako naye terufaanana n'olulwe. Kangunywe simanya gunkwate. Akayimba twakayimba tuli bato, right? N'akayimba ka Sala Pressure bwe katandika tezifaanana. King Saha can actually be right nga teyatunulako oluyimba. Is it true? But because of the way the chord ran and because of the way the word ran, nga zifaanagana. But we all know that King Saha is a gifted writer, he's a gifted composer, he's a gifted singer. You really think he cannot compose a song that's not like the other? But does it change the fact that they sound alike? Atenera, we tudda beat. Then if you are going to talk about how the beats of Cheza for Yesu, no, let us be crucified for the beats being South African. If you are listening to music, you know that those beats are clearly South African beats. Ezedda ennyimba ezasookedde ez'aba South Africa so tetukirwako aziwulira azitegeera lwaki kale bweruba nga twatula mu Rasaha ng'era twakopa luyimba Rasaha lwaki lukyaliyo ku YouTube. There should be a copyright strike. Byagamba nti akunoonya. Saha munnange muve ku Saha muntu mulungi talina gwanoonya. Olowooza ye Saha tasobola kutalina nnamba yange? Leave people to be. I know. Leave people to be. Olunaku olwali tulina omukyala Gabbie Ntaate. Bw'omenya abakyala abakatidde gospel industry toyinza kulekayo Gabbie Ntaate. Osibye otya maama? Bulungi namwe musiibye mutya? Obulamu bugenda butya? Nga Mukama bwe yabubala. Nga Mukama bwe yabubala. Nze bwe nabubala essaawa eno singa nina n'ennyonyi naye kirabika nina. Omanyi ebintu bingi bitali mu manya gaffe nga biri mu manya g'abalala naye nga byaffe. Nnyo naawe singa nvuga n'ennyonyi nze naye kirabika nvuga. Omanyi abantu bafaanana amanya kati olumu kirabika bamutuma kuwa nze n'awamu omulala naye kirabika njavuga. Ennyonyi wali okuba tewali ky'ojjagala teri atayagala nnyonyi oba ngimanyi oba sigimanyi ekikulu there are certain things that we grew up wanting regardless of whether we knew what they were or not. N'ennyonyi zo zirinnye kyogala kati gw'oyagala yo private jet nga yo tojjagala gomanya akasimbi akabaawo. But obulamu nga Mukama bw'atutwala bwe tutambula otuuka n'okula n'obeera ng'oli ku kisa kya Mukama nga ky'otambuza. Naye abakulaba eyo beegoma n'agamba yi maama singa nze Gabbie. Ate nga munnange teweetaaga okuguluza Mukama yayita kulaba okufuula gwe nga bw'oli. Teweetaaga na kwegomba muntu yenna. If I've learned anything is that the Lord will do whatever he wants with anyone. Leero ojja mutunulira ng'ogamba alimu ki nga Mukama amulabamu biki binene. Before you know it nga mukwana kuyitako sipiidi ya lightning onaakola otya nga gwe wanyooma. Tubeere bakkakkamu because ekituufu tuyige nti ensi yaffe ya Mukama Katonda and he will do whatever he wants. Gwe wali olowooza nti wano we tunaaba leero? Weewaawo kati si we tuli. Weewaawo kati gwali ewo nga weegomba gwegamba bugambi Mukama nga bwe wakolera gundi nange bw'otyo. Naye you don't have to become me. Ate nze munnange oyinza naawe nga ky'olabako kitono nnyo ku Mukama kyakutegekedde. Gwe Mukama abeereyo nga simanyi kyaba alowooza naye nga I know everybody's going to be great. Everybody. Ennyimba z'owulira otya nga ziryowa abantu emyoyo essaawa eno wali okisuubira oba? When nkyogera omuntu ayinza n'okulowooza ba I gloat naye nga si kituufu. From when I was a child, I actually knew that my life would turn out a certain way like this. I could feel it. But naye oba ogenze nnyo mu by'omwoyo omuntu ayinza okugamba you could the spirit communicated. I could tell and I would say these things like I know my life won't be normal. Yeah, and now it is like this because the spirit communicated still nga nkyali na mwana. Ekitegeeza wamanya nti nja kuba muyimbi wa gospel. Saamanya nti nja kuba muyimbi wa gospel, but I always knew I would be what today's person would call a celebrity. I always knew.
I didn't know how it would happen, but I always knew I would maybe turn out to be important. And I wasn't always the nicest child. I was stubborn. I was all these things, but I always knew. Something in me always knew, and I know it's not my doing. I know it's the Mukama. Tuli wicked. Mukama. Akugamba era abantu bangi abaliyo nga nabo bakiwulira muli ng'alina ky'amanyi akubuulira through vision, through bintu bingi osobola okubeera awo and you're dreaming certain things naye ng'olaba byeddiŋŋana, and sometimes they're really true. Watandika ddi okuyimba era we watandika okuyimba wagamba let me do kankole ennyumba za gospel n'otagenda mu zino ez'ensi? The funny thing is that I think the songs I first recorded were never gospel songs because I always knew for kuyimba nali nkimanyi nti nsobola okuyimba. From childhood I sang since I was a child, but nga nzimba ebintu byonna kyengwako kyembaka byonna kati paka bukadde luyimba lwaki paka bukadde is a love song, but naye I've always been drawn to softer music, but that's just my, to each their own prerogative. Naye nga nze nayimba byenjagala kati nga Mukama ng'abizira kati n'abizira kati n'abizira nemmala n'aŋŋamba ye byayagala nange nembizira ne tusooka nnyo awo mu 2017 awo kyali kiboko ku kiboko nange nembizira n'agamba nedda nange neŋŋamba nange nedda, naye awo mu 2018 ne mugamba kale kange se wallahi bwe bitakola ndi wa kugenda kukuba kidongo nga n'engoye nziwanise. Of course not, that's me exaggerating it, but my very first single was actually my breakthrough song. Kale kwegamba Mukama oyo teyeetaga wano taata we waluma. So neŋŋamba Mukama nsonyiwa obugwagwa bwange era ndi musiru era nzikiriza nti ndi musiru ddala ddala nsaasira nga wasaasira Yobu nga akwanukudde onsaasire munnange nze atategeera onzize bujja era kaakano naterera mu layini si byonna emange ebinsobako Wanamunigina. Of course, I can actually sing. Have you listened to Paka Bukadde? Paka Bukadde limba lwa mukwano. Olugamba ndikulukuta nawe Paka Bukadde. Kisinziira mudu mwendi. Naye nga kale waliwo wesiyita. Yeah, there are things I don't go past. Naye nga I would define as a gospel minister. Ekyo kimala. Bantu bangi nnyo like abayimba gospel bangi nnyo bavaayo ne bagamba nti ba pastor in the end. Naawe oli Pastor Gabbie Ntaate. Tebavaayo batya mwe muba mumanyi gye baviiriddeyo ne bakyogera. Pastoring is a calling. Era Mukama bw'aba akubunduguddeko okuyitibwako obusumba oba ojja kusumba. Bw'anaakeera n'aŋŋamba nti Gabbie Ntaate kati sawa yakubeera musumba nga lwaki ŋŋaana gwe bw'aba ggwe ogaana otya genda bbiri walaayi nze siyagala kugenda mu keyeena. Bw'agamba ekyo tannakiŋŋamba, so nkyali wano wendi naye pulaani ya Mukama munnange sigimanyi. Simanyi oba omwaka ogujja n'aba nkyali wano oba aba gyakututteko naawe asobola olaba w'oli wano n'okeera nga bikalubye okana kulaba kino okana kulaba kiri ng'olina kuba musumba ogenda kukola otya? Ogenda kukola bw'otyo? Nze nkubuulira si byangu but it's always kuyitibwa kwa Mukama. So kyonna kyatugamba okukola munnange nga tutindigga ŋŋendo. Nze nnenyumiza Mukama ebirungi abimpadde kaakati nze ŋŋaana ntya. Ntya n'okutya. Bwentyo we nakubagana naye n'enimba zange ne zidiba. Bwe tuvaayo twateesa ne tutereera. Nagamba kati tuli kugunga sikyayagala kudiba. Oyogedde kudiba omwami yaali mumutwala wa mumuuza mumukulubye mumutwala wa omwami wange mumwesonyiwe omwami gyali ajja sikondoka omugeyeza nnyo ajja kusikondola omwami tugambe nti gyali abata ajja mutta ate simanyi nti waliko otuzzi ojja sikondola omwami kati otambulira mu mwoyo era ebintu bye biba bya mwoyo Katonda aba yamukkiriza lwaki oba omukweka mujje muggala ate nga yagamba okutolekerawo ogeya ate ogeya omwami ali akusikondoka leka omuntu laba eddusi bwe limutuga n'ensigala bwannamunigina ojja musikondola muleke bwatyo kati no kale namanya kati banaatera ndowooza n'omugoba ku mulimu sikondoka balowooza alina ebola owaayi wali akafaananyi akaatambula nga oyambadde gawuni ne tugamba Gabbie avudde ku luggya kati gwe mugawuni tojjamu tosobola kwambalako gwe tosobola kati gwe akakateteyi nze nga kalabako mu mbaga kati ogenda ku mbaga ako kachanging dress mwana gwe no tewatuliddeko emikolo lengera kasikini olaba kasikini
omwami waffe ow'emikolo omwami waffe ow'emikolo ye ow'emikolo ki gwe twalaba mu bifaananyi wanene ogambye muno yiwa singo kati ate nga waliwo ebifaananyi ebyatambula awo nga oli n'omwami kakati gwe beera awo wakola okubala 1+1 2+2 singo wandi bifaananyi beera awo ebintu obikuba kabanyi kyebala abantu abasirise tetusobola kumanya oba mugezi oba muki oba musiru omwo mweyesirisiza omuyinza n'omuwayiriza amagezi okitegeera mugenda okulaba yawandiika nga this person naye nga abadde yekaringa nga tategeera kati olaba mwasirikira omwo osobola okulowooza nga abitegedde n'abeera ng'akola bw'atyo nga naye nga tabitegedde kyova olaba kati awo singa yatufunye edda ansa entuufu oba enfu naye nga tetusobola kumanya okitegeera olwo nga tutambula abantu nayagamba Gabbie tuwayo ka bebbi naye nga mwe mwagala abaana omwana omumanyi owo wayise naye wakyalika waki tomwetikka ekitegeeza olinayo ewaka wayagala abeere waka owange nnyinza oba njagala mwetikka kati engeri gyataliiwo nga njagala nfune akadde ak'okumwetikka owo wamwetise muve kubuuza abantu abaana ebintu by'okubuuza abantu abamu tebazaala abantu abamu balina ebizibu nga tebibaganya kubeera mbuto okitegeera ati oli ava eri omwana aliwa ogenda muliisa kumunywesa kumusomesa ku byonna ogenda kukola ki kumutegekera nti waanaamala gwogenda omuwa obwa pulezidenti those are very sensitive questions era ku bino ne bye tuli kusaagirira ebintu by'okubuuza omuntu wafumbirwa ddi ina omwana people are barren people have infertility omubuuza bw'ati naye bw'ovaawo nga gw'ogenza okukola eggulire ng'agenda mu mazzi g'agamanyi naye mukama those are very sensitive naddala ku mukyala bintu ebyo tebibuuzika bantu babatulinga kuliko abasobola okuzaala naye nga kasawa zino alina ekirwadde ekimutadde ku makerenda agatamuganya kukola ki kufuna lubuto naye nga mwana akola ki amwaga nze yakabagamba naye kirala nti nkirimu kazimufumbo omwana musaba wakyayite muki ayite mu kifa nze kameramani nze nga bamulabako kameramani situkangako waali natabira ne violence agambye mwana ayite mu kifaananyi kiri but when that time is right kyemulaba kyemucelebratinga omuntu oyinza omulaba kukubako ng'atambula nga mwavu n'omubuuza gwe lwaki embeera ekukaluubiridde agezezzaako naye buli bikyaganya bw'omulaba ng'afunye nga gye wamulabye n'amazzi leero n'olaba kasoda kubira omulalu engalo mugambe omugiiga do you know how they feel very small things but they are very very nice osanga ebbone mu ssaati nga mugiiga ajalaba nti osaaga but he will yamanyi story y'essaati he will feel very happy agambe gwe nayambala kana akasaati n'enkikuba and all you did was just be kind so ebintu by'omwana we will be rude to each other for no reason Gabbie bw'otyo n'otulekera olugambo n'ova ku TV why myaka giyise nze n'ekibuuzo kintamye tiriiko temukuba music okola show ndiko eyo show gwogimanyi ey'eddakiika 3 nga yimbamu nyimbiramu layini ya Cheza ziruwa nebwoyimbira emmere tugiwa mu mbwa tulyangu mukwano olowooza onadda ku TV kola oba wabiteera dda kya TV sikirowooza katonda yakuba ekkuba eddala twogere ku show eno naye like abayimbi ba gospel abasinga tebabaddewo ku press conference tubasuubire kubeerawo ku show nga bayimba oba eno personally yo nti buli kimu kijja kubeera kyange saagadde batamya abayimbi nga njagala mubalabe luli kintu kitokote nga sikisaamikire olwo bano abafa ab'ensi bakamiliyoni bayinza okujja nga mpaamu awo kamu bubiri bajja beerawo nga batudde nga banyumirwa Yesu mukama golooza tebamwagala gwe gaye n'ogyagala ate wandibadde ojja nabo baagala mukama nabo mukama bamwagala kyova abalokole esho y'abantu baki ba mukama gwe toli wa mukama kamiliyoni si bwa mukama exactly akasemba eri abawagizi baagala nnyo fuba nnyo okulaba nga mu bulamu buno tovaamu nga tomanyi Kristo Yesu ebirala byonna nga bw'obifunye nga bw'obirulunkanira
n'okeera n'olulunkana bw'ogenda obbireka wano enkya sinaluli kati agenda enkya nga lwe lunaku olwabadde asembayo alina akamotoka kabadde ayagala okugula ate tagenda kagula ate agenda okitegeera kati kuliko ebintu byo nga tebiri avoidable so mbadde nsaba nti weekwate ekyo ekitaggwawo bwe bwakabaka obw'omugulu kristo yesu olokoke osange mukama katonda nga naawe akwagala kuba okutuuka eri nga babadde ovuga amamotoka ag'ebbeeyi amayumba osula mu gaggadde naye ng'eri kakati bagenda kusindika eri ewayokerera tekijja kunyuma. So I pray Jesus Christ on all of you. I pray saving on all of you. Eggulu ddene tugenda okunyumirwa gwe linda bbone nga muyitako mugamba naawe bbone dda sayidi eri nsooke neegazaanyi kigenda bakya ttabbu ayi siyagala nakunyumiza oyinza n'obitegeera bunene bwe in heaven we are going to get new bodies oyagala tuvumafe abanene in heaven King Saha mumanyi King Saha si yabayo n'akyogera naye yagwira kigwire nga balina akyogedde gwe oluwulire olaba zifaanagana gwe owulira zifaanagana njagala gwe bw'oziwulira oluyimba n'olukuba n'olumalayo n'oluli n'olukuba n'olumalayo zifaanagana owulira ng'oyimba luli bw'owulira oluyimba olwo nti lufaanaganamu ne kati bwe nnyimba nti guli kangunywe gunkwate gufaanana naki ennyimba zifaanagananga nga si ze zimu mukwano kodi ze zimu ennyimba zifaanagananga kati gwe ne Saha naye mwennyini asobola okugamba nti mukwano ate nga kiyinza obba nga kituufu nga naye luli abadde taluwulirangako naye terufaanana n'olulwe kangunywe simanya gunkwate akayimba twakayimba nga nnyo tuli bato right n'akayimba ka sala pressure bwe katandika tezifaanana King Saha can actually be right nga teyatunulako olwo luyimba is it true but because of the way the chord ran and because of the way the word ran nga zifaanagana but we all know that King Saha is a gifted writer, he's a gifted composer, he's a gifted singer. You really think he cannot compose a song that's not like the other? But does it change the fact that they sound alike? Atenera, we tudda cha beat. Then if we are going to talk about how the beats of Cheza for Yesu, no, let us be crucified for the beats being South African. If you are listening to music, you know that those beats are clearly South African beats. Ezedda ennyimba ezasookedde ez'aba South Africa so tetukirwako aziwulira azitegeera gwe lwaki kale bwetuba nga twatula mu Saha ng'era luli twakopa luyimba lwa Saha lwaki lukyaliyo ku YouTube there should be a copyright strike byagamba nti akunoonya Saha munnange muve ku Saha muntu mulungi talina gwanoonya olowooza ye Saha tasobola kutalina nnamba yange leave people to be.